Just connect it. Looks good. सो काल आपण पहिल्या 6 पैकी 4th क्वेश्चन सोडून बाकी सगळे घेतले. इज इट सो? का 4th पण झालाय आपला? येस, 4th इज ऑल्सो ओव्हर आय थिंक. कालच लास्ट एक्झाम्पल आपलं हे होतं. ब्रॅकेट A1 minus A2 plus bracket A2 minus A3 plus bracket A3 minus A4 plus and so on converges if and only if the sequence AN converges. I hope you remember it. Now, I would like to move to the next sheet then, this one. The question says, prove that if A1 plus A2 plus A3 plus and so on converges to capital A, then this kind of series also converges, and what is the sum of the second series? So let us go to this question, but before that let me just replace this. Hope all of you are here. Okay, I would like to replace like this. Okay. All right. Now, all of you see here, my series is summation. Let me call it as xn just for my ease. So I would like to call it as summation xn. And n runs from 1 to infinity. Just a minute. N runs from 1 to infinity. And this is nothing but A1 plus A2 plus and so on up to infinity. And this sum they have given us to be equal to capital A. And they have defined another series, that is this one, half of A1 plus A2 plus half of A2 plus A3 plus half of A3 plus A4, and we always want to show that it is convergent. Show that it is convergent. All right. So another series we are given. So let us denote it as summation yn. N runs from 1 to infinity, and this is given to be half of first two terms, sum of first two terms, A1 plus A2. Then I have plus half of A2 plus A3 plus half of A3 plus A4 plus and so on. And they have asked us to show that the series summation yn also converges, and if so, you are required to find out its limit. I hope all of you are quite familiar with this. Now they have given us that this particular series is converging to A, means the corresponding sequence of partial sums converges to A. So let us denote the sequence of partial sums by, just let me go white. So S1 is A1, S2
A1 plus A2. S3 A1 plus A2 plus A3. Actually, every now and then it is not needed to write each and every term, but I just want to clarify what I'm doing. So what is the nth term? Nth term is the sum of A1, A2 plus and so on up to AN. And we just continue in this way. So we will say comma and so on because the terms are not stopping anywhere. And they have given us that summation xn is A, means limit n tends to infinity. This Sn, sum of first n terms, is equal to A. I hope you all agree. Do you agree? See, basically what I did was, okay, one reply I got. All right. See, here the given series I'm just denoting by summation xn just to avoid this a's. I have written it as xn. What is x1? Can anybody tell me? What is x1? Yes. Please don't chat. Instead, just reply me orally. What will be x1? A1. Yes, it's right. What is x2? A2. That's it. And so on. This is what I have. Now I have defined summation y in this way. So can you tell me what is y1? 1 by 2 A1 plus A. Yes, it's right. Means it is the average of A1 and A2. Can I say so? Yes. Going to y2, what it will be? A2 plus A3 divided by 2. Yes, it's right. A2 plus A3 divided by 2. So can you generalize this? Can you tell me what is yn? an An plus Yes, An minus an An plus plus 1 1 plus 1. good, very good. An plus the next term, an plus 1 and half of that. Very good. So this is our yn. Now see, we are interested in seeing the convergence of this particular, whether it is convergent or not. To discuss that, we have to deal with the sum of first n terms. I'm sorry, sum of first n terms. So just can you tell me, if I say the sum of first n terms is Tn, what will be Tn for me? Y1 plus Y2 plus and so on up to Yn. Are you all here? Are you getting me? Is this right? We are talking about second sequence. We are talking about the sum of partial sum, a sequence of partial sums for the second series. And what is my second series? The summation yn, for which you just now told me what. Hello. Huh? Hello. Huh, ma'am, I didn't get this. Sure, I'll explain it again. See, there are two series they have given us. I would like to go to that page. Yes, you can verify. You are given the first series to be what? A1 plus A2 plus A3 plus and so on. Do you agree? Yes. So to this series, we are labeling as what?
summation xn, it is here. I'm labeling it as Yes. summation xn. है ना? And the required series is what? Half of a1 plus a2 plus half of a2 plus a3 plus and so on. So to that I'm labeling as summation yn. I think repeatedly I have told you how to decide whether the series converges or diverges because it is not ending. And when the terms are not ending, you can't decide. So what we do is we look to, we look to the sequence of partial sums. Sequence of partial sums means what? I'll be talking about T1 is equal to Y1. Then second term is T2. T2 is Y1 plus Y2. Then T3. It is Y1 plus Y2 plus Y3. And what will be Tn in general? It will be Tn will be Y1 plus Y2 plus and so on plus Yn. Are you getting me? Yes, madam. Yeah. Now I want to see what is this Tn. In general, we are talking. So what is this Tn? So this will be equal to certainly half of a1 plus a2, isn't it? Yes, sir. Plus you'll have half of a2 plus a3 plus and so on, plus the last term will be half of what? An minus 1. Am I right? Is Priya not there? Madam, an and an plus 1, no? Yes. म्हणूनच मी वाट बघत होते. It will be an plus an plus 1. पहिली टर्म a1 ने स्टार्ट होते, दूसरी a2 नी, तर nवी टर्म an नी होणार. I suppose it is so. Now what is this sum? What do you think? What is this sum? What is this sum overall? पण हाफ कॉमन निघेल ना मॅडम त्याच्यामध्ये. Half common निघेल. So I have written half common. आणि न्यूमरेटर मध्ये काय आलं? a1. Come on, I want you to talk. 2a2. Very good. Madam, it is x. 2a3 2a3. plus and so on plus an plus 1. 5 2an 2an plus 1. आणि an plus 1 is single. An plus 1. Last term. Yes. an plus 1. Suppose you are getting this. Okay. Now, see, the middle terms are twice and the ending terms, the starting and the ending term occurs only once. So what I'll do is, because I simply know this, Sn means only I know a1 plus a2 up to an. I don't know what happens to twice a2, twice a3 and single a1. Likewise, I don't know. So what I'll do is, I'll double this. Can I? I'll double this. I say twice a1. And here also let me twice it. Okay. So I have to return it. What should I do then? Minus 2. Minus a1 plus an plus 1. an plus 1. Okay. This I have written. All right. Now let me apply limit to this because the limiting value of Sn gives you the summation xn. So if I take limit to Tn, that will give me summation yn. बरोबर आहे का? आपण ज्या वेळेला सम सिरीज घेतो तर सिरीजच्या साठी आपण काय करत असतो? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स घेतो आणि एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट काय येतं ते बघतो. आपल्याला माहिती या लिमिटची व्हॅल्यू किती आहे? ए. आता या लिमिटची व्हॅल्यू किती येणार ते बघूया. सो आय होप ऑल ऑफ यू आर रेडी. लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. Tn. So it applies over here. So let me go with the limit n tends to infinity and I write half of
what I have in the numerator? Twice a1 plus a2 plus and so on up to what? An plus 1. Do you agree? And minus I have this term a1 plus an plus 1. Is it right? Have I done it correctly? Yes. एकच मिनिट हा तेच रिप्लाय कर आई थोडा वेळ करायला सो is it right? Are you getting my point? I can write about this particular. So what I'll do is equal to, you can see limit n tends to infinity. This is twice Sn plus 1. Do you agree? This bracket is nothing but Sn plus sum of first n plus 1 terms. And upon 2 I have. Sure? Minus limit n tends to infinity a1 plus an plus 1 and upon 2 I have. Do you agree? पण ते आपण बायफर्गेट केलं जे व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहेत त्याच्या टर्म्स मध्ये आपण त्याला लिहिलंय. Now you can see 2 is getting cancelled here. आणि Sn plus 1 चं लिमिट किती आहे? दिलेलं आहे तुम्हाला. हे काय? लिमिट n tends to infinity Sn किती आहे? A. मग Sn plus 1 असेल तरी पण A. Sn plus 100 असेल तरी पण A. हा लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे. लिमिटिंग व्हॅल्यू कोणाला म्हणतात की याच्या पुढच्या सगळ्या टर्म्स त्यांचं लिमिट काय येणार? एच येणार. म्हणजे Sn च्या जागेवर जर मी Sn मायनस 1 म्हटलं तरी पण मी काय लिहिणार तिथे? एच लिहिणार बिकॉज n इज हायर. नक्की कळतंय? हो मॅडम. ओके. सो या ठिकाणी काय झालं? Sn प्लस 1 जरी असला तरी त्याची व्हॅल्यू किती येणार आता? किती लिहू? A. एच लिहिणार मी. आणि 2 2 कॅन्सल झालेले आहेत त्याच्यामुळे त्याचा काही हिशोब येत नाही. बरोबर? मायनस. आता लिमिट तुम्ही n वर अप्लाय करता. इथे n नाहीच आहे. इथे जर n नाही आहे तर ती टर्म तशीच आली. शुअर? आणि याचं काय येईल उत्तर? an प्लस 1 चं? येस, हू विल टेल मी? मला काय माहिती आहे तर सिरीज an कन्व्हर्जंट आहे. त्याच्यावरनं माझं एवढं सगळं चाललंय. सिरीज an जर कन्व्हर्जंट असेल तर व्हॉट विल हॅपन टू द लिमिट ऑफ an प्लस 1? Convergent in एक मिनिट हा बळा. मान्य आहे का हे? ही व्हॅल्यू एकदा कळली की माझं उत्तर आलं. सो हू विल टेल मी दिस व्हॅल्यू? झालंय का आपलं असं काही? Have we taken anything like this? आहे का? What is this? What is this I'm pointing? जर माझी सिरीज yes, इथे आहे ते शीट. If my series is convergent, are you getting my pointer? Yes. If summation an is convergent series, then
limit of nth term is always 0. 0. 0. तेच इथे मी दाखवलं आता तुम्हाला. इथे अरे हा कोणी प्रूव्ह केलं ना. Already we have shown this. If the series is convergent, then its limit of nth term will always be 0. झिरो nth termचं लिमिट म्हणजे n plus 1th termचं किती यायला पाहिजे? 0. 0च. म्हणजे आता इथे काय आलं आपलं? 0. Yes. 0 upon 2 ना 0 ची 0 upon 2. म्हणजे झिरोच येईल. I think I'm missing it. Just a minute. Wait a minute for this. Yeah, it is here. So काय झालं? an plus 1 चं लिमिट आलं 0. म्हणजे मग मी इथे काय लिहू आता? इक्वल टू माय आन्सर. a minus 7 upon 2. Yes, व्हेरी गुड. सो जे लिमिट आधीच्या सिरीजचं दिलेलं आहे कॅपिटल ए, त्याच्यातून फक्त फर्स्ट टर्मचा हाफ मला मायनस करायचा आहे. इज इट राईट? आणि ही व्हॅल्यू किती आलेली आहे? 0. सो द आन्सर इज कॅपिटल ए म्हणजे आधीच्या सिरीजचं लिमिट मायनस हाफ ऑफ द फर्स्ट टर्म. आले? हो मॅडम. Very simple. So I hope you have taken its screenshot. If not, I would like to go like this. Is it really working? Getting the screenshots like this? Are you able to read? Or should I arrange it? काल सुवर्णाने शेअर केला होता म्हणून मी हा प्रश्न विचारते तुम्हाला. वाचण्यासारखा आहे का? हो मॅम, येते वाचता. हा, एकच मिनिट बघा. हँग झालं. ओके. मॅडम तुम्ही आता ज्याच्यावर शिकवतात ना हा, ते आतापर्यंतच्या याच्यात एकदम व्यवस्थित क्लिअर दिसतंय याच्यावरती. दिसतंय का? हो, अडचण नाही. म्हणजे ते नाही ते स्क्वेअरचं ब्लॅकबोर्ड होतं आणि त्याच्यापेक्षा याच्यावर व्यवस्थित दिसतंय एकदम. बर बर बर, चालेल, ठीक आहे. Okay, so if you want, you can take the screenshot of this. Question is with you already. Now you can take the screenshot. Ready? घेतलं मॅडम. Ha. All right. So let us now move to the next question. Actually, I wanted to concentrate to a typical question. Yes, the 14th question I want you to concentrate to. Question is, give an example of a series summation an such that bracket a1 plus a2 plus bracket a3 plus a4 plus and so on converges. But a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus and so on diverges. Means removing parentheses may cause difficulties. Are you getting the question? येस ब्रॅकेट्स. So can you give me an example? If I remove the bracket, I come to a problem. But if there are brackets, then it converges. You have answer with you, and already we have discussed this. But days have passed. कौन सांगता है? I'm talking about 14th question.
मॅडम ते ब्रॅकेट घातलेलं ते A1 A प्लस B A+2B ते नाही बा, ते आत्ताच झालं ना आपलं, रिसेंटली झालं. त्याच्याने काही तसा नाही फरक पडत आहे. आपण बघूया. सी जस्ट अ मिनिट. इफ आय गो टू समेशन xn म्हणू आपण त्याला, म्हणजे मग आपल्याला कन्फ्युजन नाही राहणार. समेशन xn इज A1 plus A2 plus A3 plus and so on. There are no parentheses. Got it? There are no parentheses. So what will be the sum of first n terms? Sum of first n terms is A1 plus A2 plus and so on up to An. Still it is not making any sense to us. Okay, doesn't matter. I go with first sum, S1. What is it? A1 only. I go to S2. I get A1 plus A2. Now I think you'll recall it. If I go to S3, I'm getting A1 plus A2 plus A3. And S4 is A1 plus A2 plus A3 plus A4. Specifically, I have written this so. Yes, do you recall? Yes, are you able to recall? Okay, if not, let us, I'm sorry, let us go to summation yn. Summation yn. And what is this summation yn now? I have to introduce parentheses. A1 plus A2 is my first term, plus A3 plus A4 is my second term, plus and so on. So what are the sums of sequence of partial sums? My first term T1 is only A1 plus A2. My term T2 will be what? A3 plus A4. नाही रे बाळा, Yes. पण sum of partial sums बोलतोय आपण. A2 plus A1 plus A2. Very good. A3 plus A3 A4. plus Yes. Now you got my point. A3. Now you got my point. Actually माझंच चुकलं. मी तिथे x1 x2 तुम्हाला इथे सांगत बसले होते. इथे मला लिहायला पाहिजे होतं की y1 ही ब्रॅकेट आहे, y2 ही ब्रॅकेट आहे, and so on. I suppose you are getting it. So in general, what will be my Tn? What will be my Tn? Every is ending with even. So 1 असेल तर तो 2 ने एंड होतो, 2 असेल तर तो 4 ने एंड होतो. So n असेल तर कुठे एंड होईल? Yes, come on. Lori? N plus 2 नाही बाळा. n plus 1 is 1 n plus 1 चा 2 चा 4 होतो ना. आहे ना? 1 डबल होतं त्याचा. T3 जर Well- घेतला असता तर काय झालं असतं? 5 आणि 6 आले असते. हे डबल येत आहे त्याचं. हा. आलंय? सगळ्यांना कळतंय काय केलंय ते? हा. मग आता डबलशी संबंध असणार असं कोण आहे आपल्याकडं की इव्हन आणि ऑडचा फरक पडतो? तुमच्या लक्षात येत असेल तर मी पहा, S1 च्या खाली S3 लिहिलाय, S2 च्या खाली S4 मुद्दाम लिहिला होता. आणि माझा प्रश्न होता, डज इट मेक एनी सेन्स टू यू? हो ना? I hope still you are missing it. Okay, it doesn't matter. लक्षात घ्या मी काय करते. AN, let me write as गौरीचं फेवरेट. काय आहे? -1 raised to n.
-1/n. पटतंय का सगळ्यांना? इथे काय होतं SN, मी जर म्हटलं S10 सांगा तर तुम्ही म्हणताय 0 आहे. इव्हन असल्यामुळे सगळे कॅन्सल होतात. आणि मी म्हटलं S9 सांगा तर किती येतात? व्हॉट इज S9? सुरुवात -1 ने झाली ना, -1 +1 -1 +1. S9 किती येईल? +9 -1. आलं का नाही? ओके, आय वुड लाईक टू हेल्प यू. दिस विल बी -1 +1 -1 +1 -1 +1. नक्की? मायनस अँड सो ऑन. म्हणजे दोन टर्म्स इव्हन घेतलं तर कॅन्सल होऊन जातं, ऑड घेतलं की -1 उत्तर येतं. म्हणजे फिक्स एकच एक उत्तर येत नाही. तिकडचे सगळे -1 आहेत आणि इकडे लिहिलेले सगळे 0 आहेत. 0. 2 आन्सर्स. त्याच्यामुळे हा कॉन्व्हर्ज होत नाही SN. म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो? डायव्हर्जेस. Divergence. सगळ्यांना कळतंय मी काय बोलते ते? एकच एक उत्तर जर येत असेल तर त्याला आपण कॉन्व्हर्ज होणं म्हणतो. आणि दोन वेगवेगळी उत्तरं येत असतील तर आपण त्याला काय म्हणतो? डायव्हर्ज होत आहे. ठीक आहे. पुढे चालून आपण त्याला शब्द वापरतो ऑसिलेट्स बिटवीन टू व्हॅल्यूज. त्याच व्हॅल्यूज पुन्हा पुन्हा येत असतील तर आपण म्हणतो ऑसिलेट्स. शुअर? Yes, madam. ओके. सो या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय की हा जो सिरीज होती आपली A1 + A2 + A3 सुट्टी विदाउट पॅरेंथेसिस, त्याला दोन आन्सर येतात, एक तर 0 येतात किंवा -1. पण आता या केसमध्ये इथे काय होईल? मॅडम पॅरेंथेसिस म्हणजे काय येतं? ब्रॅकेट हे ठीक आहे. माझी पहिली टर्म A1 + A2, दुसरी टर्म A3 + A4, तीच सिरीज घेतली आहे पण त्याच्यामध्ये कंपार्टमेंट केलेत है ना. एक हो. स्टॅक आणली आपण विकत वापरण्यासाठी. त्याच्यामध्ये पुस्तकं वह्या सगळ्याला सेपरेट कप्पे जर असतील तर ते पॅरेंथेसिस आणि सगळे एकत्रच कोंबलंय तर ती ओरिजिनल सिरीज. गॉट इट? हो मॅडम समजलं. हा, इथे तुम्हाला कंपार्टमेंट्स आहेत आणि मग कंपार्टमेंट मध्ये झालं काय आता तर -1/1 आणि -1/2 यांची ऍडिशन इथे आली. -1 +1 म्हणजे हे सुट्ट काय उरलंच नाही. आन्सर काय याचं? 0. म्हणजे T1 सुद्धा 0 आहे. व्हॉट विल बी T2? 0. व्हॉट विल 0. TN? 0. ऑल 0. ऑफ दे आर गोइंग टू 0. म्हणजे ही सिरीज कॉन्व्हर्ज होतीये कुठे? 0 ला. 0. Zero. है ना. म्हणजे ड्यू टू पॅरेंथेसिस यू आर गेटिंग द आन्सर टू 0. पण इथे मात्र दोन व्हॅल्यूज मिळतात. मला माहित नाही तुम्ही कुठे थांबताय, इव्हन ला थांबताय का ऑड ला थांबताय. तुम्ही इव्हन ला थांबले तर 0, ऑड ला थांबले तर -1. ओके. तुम्ही कधी खेळलात का बोला तुमची दगड का माती? काय मॅडम? हा, एकाला तरी आहे का माहिती? काय मॅडम? आम्ही लहानपणी खेळायचो. दगडावरती पाय ठेवला तर मातीवाल्याने आउट करायचं आणि मातीमध्ये पाय ठेवला तर दगडवाल्याने आउट करायचं. हो खेळ. हा, तसं झालं हे. ऑडला थांबले तर -1 आणि इव्हनला थांबले तर 0. नक्की? त्याला काही कॉन्व्हर्ज म्हणता येत नाही. सो दिस इज डायव्हर्जंट. इथे आपण म्हणूया त्याला दिस इज सो डायव्हर्जंट. आणि हा काय झाला? कॉन्व्हर्ज. कॉन्व्हर्जन. असं आपल्याला दोन हे मिळाले. आय सपोज यू आर गेटिंग द थिंग. नक्की कळलंय? ब्रॅकेट्स टाकल्या तर 0 मिळतो. ब्रॅकेट ओपन केली तर त्याची काही गॅरंटी नाही 0 आहे का -1 आहे. म्हणून ब्रॅकेट असेल तर कन्व्हर्जंट आहे, पण ब्रॅकेट नसेल तर डायव्हर्जंट आहे. एक्झाम्पल आपणच दिला, an = -1/n घेऊन. ओके. सो यू कॅन टेक द स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन तुम्हाला मला वाटतं तुम्ही नोट डाऊन केलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 14 आहे. ठीक आहे. हो मॅडम. Okay, so take the screenshot and we will stop here itself. घेतलं मॅडम. Okay.
आता आणखी एक फक्त छोटीशी गोष्ट शेअर करते तुमच्याशी. तुम्ही लोकांनी म्हणजे जे रेग्युलरली वर्गात येत होता त्यांनी ते घेतलंय सिरियसली, पण 2 जणांनी शेवटी आज प्रेझेंटेशन दिलंच नाहीये. तर मला असं वाटतं की इन जनरल मी बोललं पाहिजे. प्रेझेंटेशन देणं किंवा सेमिनार देणं या गोष्टी ज्या आहेत ह्या तुमच्या डेव्हलपमेंटसाठी आपण ठेवलेल्या आहेत. आणि ऍट द सेम टाइम आम्हाला कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन करणं अपेक्षित असतं. तुम्हाला माहिती चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मध्ये तुमचे इंटरनल मार्क 5ने वाढवलेले आहेत. आधीच्या केसमध्ये 10 पैकी होतं, आता त्यांनी 15 दिलेलं आहे. सो ते वेटेज तुम्ही सिरियसली घ्यायला पाहिजे. तुम्ही पुढे येऊन म्हणलं पाहिजे की मी घेणार आहे, मला करायचंय. हा, आज आमची अशी परिस्थिती झाली की आम्ही 5 ते 10 मिनिट वेळासारखं आलंय का नाही का, आलंय का नाही का. तर हे लाजिरवाणी गोष्ट आहे ना. बरोबर आहे का अंजली? हो मॅडम. तर त्या इथून पुढच्या याच्यामध्ये मला वाटतं तुम्ही लोक याची काळजी घ्याल. हा, मॅडम मी ते ना अगोदर नाही का म्हणजे अरे ते बाळ square सगळं खरं आहे. एक मिनिट माझंच ऐकून घ्या तुम्ही. सगळं खरं आहे, शक्यतोवर मी कोणाला ओरडत नाही, पण ही जी गोष्ट आहे ना इतकी कॅज्युअली घेतली जाणं हे काय मला आवडत नाही, मान्य नाही. ठीक आहे. सो इथून पुढे तुम्ही लोक काळजी घ्याल. तावरेचं तिच्या आजारपणामुळं कॅन्सल झालं आणि प्रभुणेनी गिवअपच केलं, कारण ती एकतर तुमच्या आधीच्या बॅचची असल्या कारणानं, म्हणजे तुमच्या म्हणजे अंजली सोडून बाकीसाठी, तर ती काही तुमच्याशी मॅच झालेली मला काही दिसत नाही. ती वर्गातही नसते वगैरे वगैरे. तिचं कारण काय ते मी शोधून काढेन. बट टिल दॅट तुम्ही दोघं जण देणार होता प्रेझेंटेशन, तर तुम्ही तिथं हजर असणं अपेक्षितच होतं मला. आणि मी मला वाटतं 2 फोन लावले तुला अंजली. सॉरी मॅडम. हा, आणि अजितला सर लावत होते फोन. अजितने सांगून टाकलं की 10 मिनिट लागतील सर मला अजून. आता सगळी भिस्त तुझ्यावरच होती ना आमची. म्हणून मग गौरीला एक चान्स द्यायचा का काय असं ठरवलं. मग मी मध्येच त्यांना सांगून दिलं की गौरीला विचारा करते का प्रेझेंटेशन. हो मॅडम, मॅडम विचारत होते तुला करायचंय का म्हणून हा पण. हा हा. सो थोडस आमची लाज राखायचा प्रयत्न करत चला. एक ह्या ज्या गोष्टी येतात त्या अचानक उद्भवलेल्या असतात आणि मला वाटतं प्रत्येकाने थोडासा सिरियस आपला रोल केला तर ते व्यवस्थित होतं. ठीक आहे. सो henceforth I expect your cooperation and with this let us stop here. Bye all. मॅडम हा, फोनवर बोलू बाळा, मॅडम मी आज फोनवर बोलू प्लीज. हा हा. हा हा ठीक आहे.